Sikh diaspora across the globe have denounced the diktat issued by fringes of Canada, UK and few other countries seeking a ban on Indian diplomats' entry in gurdwaras. Punjabi media channels in UK and Canada have repeatedly condemned the move on various debates and discussion platforms, calling it a part of bigger and nefarious plot created and shaped in territory of Pakistan. One such broadcast on Canadian radio station underscored and exposed the vested interest of such people who are working on the payrolls of Islamabad and educated people about the Indian government, which has never interfered and undermined any religion in history. कौंसल जनरल ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫੀਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ किस गल का फरमान है स्टेज के उत्तों सारे गुरुद्वारे ने दबा दब फैसला कर दिता यस असी इदा कर लेना असी उदा कर लेना फिर दूसरी गल नाले दसी गई कि गुरुद्वारियां दे विच जिहड़ी दखल अंदाजी है वो असी कहंदे भी बर्दाश्त नहीं करनी काहदी दखल अंदाजी किस गल की दखल अंदाजी है जिहड़ी बर्दाश्त नहीं करनी वो उन्हां नूं भी नहीं पता. Islamabad for years have been waging a multi-pronged proxy war against India and pumped in a huge amount of money to keep anti-India conspiracy floating. It has perennially been instructing and funding anti-India elements across various countries to stoke an anti-India sentiment and damage its reputation globally. However, it has failed miserably every single time as the vigilant Sikh diaspora has sensed its diabolic intentions. Reasonable political and religious voices across the community have asked people to remain cautious and asked them not to give any attention to these hate mongers. पर कुछ लोग मैं फिर कहांगा कुछ लोग साडे इत्थे बैठे ने वध तो वध 4-5 दर्जन ला लो चलो वध तो वध दर्जन ला लो वो लोग ने जिहड़े भारत नहीं जाना चाहते पंजाब च नहीं जाना चाहते ते ना ही उन्हां नूं जाण दिता जांदा है उन्हां दी वजह करके सारी कौम खमियाजा भुगते क्यों ये फरमान जारी करन दा ऐलान किने ते कित्थों करवाया इहदी गहराई च जाण दी लोड़ है कि वाकई ही भारतीय कौंसल खाने वाले इन्हां गुरुद्वारियां दे विच जिन्हां ने बैन कीता इन्हां दे विच जाके स्टेजां दे उत्ते लैक्चर दिंदे रहे ने जे कदे लैक्चर नहीं दिता फिर बैन करन दा मतलब की फिर बैन किहनूं कीता है कि तुहानूं मूर्खता नहीं बनाया जा रहा कि अपने रोजगार साडे चलते रहन कोई ना कोई शोशा छड्ड के लोकां नूं मूर्ख बना के असीं अपणियां रोटियां सेकदे रहीए. Islamabad has repeatedly attempted to revive the secessionist movement of Khalistan and has roped in those Sikh leaders in its anti-India designs who have nothing to do with India. A bankrupt nation plagued by the internal socio-economic problems is paying no attention to its existing problems but has invested huge amounts in planning and infrastructure to break India's sovereignty through proxy wars. Today, Pakistan stands on the cusp of getting declared a terrorist country, especially after its long-term ally, the United States President, earlier this year termed it as a safe haven for terrorists.